Ngiphenduke njalo izihlobo zami. Ngumeknot Chuma okhulumayo. Silokho sile njongo yokuzama ukuchaza i-constitution yethu ye-Mphoengs Grazing Scheme. Sizaqhubeka lapho esitshiyele khona. Bengike ngathatha i-break kancane. Alright, sizaphenduka njalo. I'll share my screen. Yalapho esicine khona. Sicine ngaphi laphana, siphakamise njalo lapho esicinele khona. I hope this is the correct document. Ngizama ukulivula. Bese siqedile section 4. Besimqedile sizaphakamisa njalo siqhubeke siye phambili. Bese siqedile konke lokhu sakhuluma ngaye. I-termination of membership siyikhulumile. Sizaqhubeka from section 5 sisiya phambili. Siqala ukukhuluma ngama-donors. Ngizazama ukuthi ngibalele kwesilungu ngichaze ngesindebele ngoba kwesinye isikhathi isiZulu into engiyananzelela sizama ngingazani siqatha kakhulu kwesinye isikhathi kungasidlela isikhathi nje. Ngizabala ngesilungu chaze ngesindebele. Ubona ngazani kungayehlisa isikhathi engisithathayo. Then i-video esuke yabande kakhulu about an hour. Udona lapha sikhuluma ngaba-donata izimali ngenhloso yokuphakamisa i-MGS. Lapha siyachaza ukuthi udona ungubani. Udona is any person who wants to contribute to MGS but does not want to join MGS as a member. So abantu labana ababuya bezophosela izimali kumbe uyafaka imali yakhe eningi kumbe ufaka 30,000 rands or US dollars eyiphosele laphana ngumuntu lwana olothando lokubona i-MGS iphakama kodwa ke kajoyini abe yimember uyaphonga ukuphosela imali yakhe nje laphana ukuthi hayi sebenzisanini naso imali khona lapha. Umuntu onikayo isipho sakhe nje kodwa engasiyo member. Anyone who does not meet the criteria for acceptance as a member but wants to contribute to MGS. So umuntu lwana ongafuniyo yena ukuthi abe yimember kodwa efuna ukuphosela imali ngokule interest yokuthi ebone i-MGS iphakama uba yidona. Anyone who does not meet the criteria for maintenance of membership but wants to contribute. Umuntu lwana nje ongafuna ukuthi maybe aqhubeke ebe yimember mhlawumbe uke waba yimember but kasafuna ukuthi aqhubeke ebe yimember but uyaphosela imali and step back. Uthiwa yidona. Any member of MGS who contributes an amount beyond the required joining fee. Ungabe uyimember kodwa ulothando usuphosela more money uba yidona. All donations will be subject to acceptance by the board and will have no conditions attached. Being a donor does not entitle you to membership or claim against MGS or benefit from MGS, except membership benefits if one is a member. So, ma uthe waphosela imali yakho njengedona, i-board ezabona ukuthi ayiyavuma imali yakho ma uyiphosela ngoba ungala strings attached. Ozabuya kusasa sifuna ukuthi ufuna ama-benefits ngoba waphosela imali. Uyiphosela nje awilama benefits except lwana last item esithe khona engabe eyimember but elothando lwenhlanganiso efuna ukuthi ephosele imali ethe qaca nguyelwana olama benefits kodwa ephinde ebe yidona njalo. All donations are voluntary and non-refundable. Ama-donations onke aphoselwe esikhwameni se-MGS kakho refundable. Imali umuntu abethe ukhetha ukuyiphosela ngothando lwakhe. So kakula ma-refunds akulani. No questions are attached, no strings attached. Kuba kanjalo. Section 6 siyaqhubeka.
MGS Executive Committee, or in short, kuthiwa yi-EXCO, the Executive Committee. By appointing members of the EXCO, the members consented to the transfer of their power and the responsibility to members of EXCO to manage MGS and take decisions on their behalf. If there is unhappiness regarding the performance of EXCO member, the chairman and the board may request the member to take corrective action. If the EXCO member fails to take corrective action after being requested to do so by his or her supervisor appointed authority, or he or superior appointed authority may relieve the EXCO member on his or her duties. Lapha ngamafitshane kuthiwa i-executive committee izakhethwa ngama-members. Isikhethiwe ngama-members by the virtue ukuthi bakhethiwe ngama-members, sebethatha amandla le responsibility from the members sokumanejwa yi-EXCO. And i-EXCO yiyo esiyabe isenza wonke ama-decisions on behalf of the members. Engithe khona mina ngakhomenta laphana ngaphezulini, okumbe ngiqedise first, kuthiwa nxa kukhona ongasuthisekiyo ngokusebenza kwe-EXCO member, u-chairman kumbe i-board engacela ukuthi kube khona okulungisiswayo ngaleyo member engasebenzi kuhle, imember ye-EXCO. So iyacelwa ngu-chairman kumbe i-board, yeza ukuthi wena awusebenzi kahle, lungisisa amaphutha akho laphana. If EXCO member fails to take corrective action, nxa i-EXCO member liyana ingacelwa ukuthi kayilungisisa amaphutha ayo, ingathathi lutho, engenzi lutho, lo okhethiweyo kumbe amandla, usiphatha amandla esiyabe sikhona sikhangele ukuthi i-EXCO member le iyalungisisa yena amaphutha, bebona ukuthi kayenzi kuhle, bangamcela ukuthi kasuke esikhundleni leso. Mina lapha ngasengikhomenta ngisithi akungiphathi kahle ukuthi nxa sesithe sakhetha abasimelayo kube yibo abasebesithatha amandla ama-members bese besenza onke ama-decision bemelele ama-members. Mina insolo yami lapho kuyikuthi abantu njengama-members kakufanelanga baluze kumbe batransfer amandla abo, le responsibility yabo iyephiwa abe-EXCO committee, i-executive committee. But i-executive committee ifanele ukuthi ikhethwe isebenzela ama-members, ngoba izaba i-unified committee eyini kati ngathi iba ngumlomo lamehlo ama-members, ibasebenzela. Kodwa kabayi kuthatha izinqumo bengazange bayenza i-consultation kuma-members. Ngakho ke ama-members afanelanga ukuthathelwa amandla, afanele ukuqhubeka elokhu elamandla okumonitha laba ababakhethile ukuthi babasebenzele, bebona ukuthi basebenza ngendlela yini. Ama-members kufanele ukuthi nxa elensolo ngalaba ababakhethileyo kube yibo abalamandla okwehlisa esihlalweni lo abathe bamkhetha, kungalindelwa ukuthi uzayehliswa ngabaphezu kwalo okhethiweyo, kodwa amandla alaba abangaphansi afanele ukuthi esale elokhu ekhona, ngoba bafanele laba basebenzela ama-members, bakhethwe ngama-members ukuthi babasebenzele bebakhokhelele. So lapha ngibona ukuthi kuzadinga ukuthi kulungisiswe, ngoba inhlanganiso leyi ngeyabantu, kumele abantu beqhubeke belokhu beyibo abalamandla. Akumelanga at some stage abantu bethathelwe amandla i-committee abayikhethileyo. I-committee idinga ukusebenza ithunywa ngama-members.
Ngumbono wami lo, sizakuzwa ukuthi abanye bathini, otherwise kudinga ukulungisiswa lapha ku-section 6. Ngibona ngazani lokhu kungaba liphutha elikhulu, kungaba le-disaster ukuthi sokukhethwe i-committee ibisenza umathanda ngemali zabantu, kungekho ukuthi ama-members azathini, ngoba i-constitution ibasekela laba abakhethiweyo ukuthi bangayenza konke ngoba balamandla abawaphiweyo. Amandla abafana ukuba yi-delegated authority elama-limitations, but ama-powers ama-members should never be transferred. Ama-members should remain having the powers. Umbono wami lapha, so ngicabanga ukuthi kuzalungisiswa lapha. Okunye lapha futhi engunanzelelayo ukuthi ama-duties of the exco members, ekubaleni kwami ngisehla ngaphansi lapha, kumbe sengiphangisa ukuhamba ngaphambili ngingakafiki, kakulama definitions ukuthi ama-duties labo kube kuthiwa umuntu wehlulekile ukuperform ama-duties, yiwaphi lawo ma-duties, ngoba i-constitution ifana ukuthi iwachaze lawo ma-duties ukuthi umuntu wehluleka ukwenza ABCD, into e-defined. Ngoba umuntu kungathiwa ngesinye isikhathi wehluleka ukwenza i-duty kanti kazi ukuthi kufanele ukuthi ayenze. So i-constitution ifana ukuba lama-definitions ama-duties ukuthi u-chairperson wenzani, u-vice chairperson wenzani, u-secretary wenzani, u-treasurer umsebenzi wakhe ngowani, bonke laba ama-organizing, bonke laba abamelayo imisebenzi yabo kahle kahle iyabe ingeyani, technical expert iyabe ingeyani, ifanele ukudefine yonke lo spokesperson ukuthi uyabe sebenza esenzani. Bonke labo project manager bani kufanele kube defined bonke labo. So into engikhangela futhi okunye lapha ku committee leyi, ngibona ngazani inkulu kakhulu, angazi ukuthi abanye babona njani. Ngezinye izikhathi abantu nxa bebanengi kakhulu kusuka kube lokudonselana, izinto zigcine zingahambi kuhle. Ngezinye izikhathi kuthiwa too many cooks spoil the soup. Kufanele ukuthi i-leadership ibe labantu abalutshwana abalama-duties are-defined, ayaziwa ukuthi bazabe besenzani, hayi ukuphonga ukukhethwa nje kuthiwa bakhona nje but kungalanto abazabe beyenza. Njalo abantu laba abakhethwayo laba kufanele ukuba stated ku-constitution yona leyi ukuthi bazabe beholiswa na, kumbe bazabe besebenza nje mahara. Sifanele siku-state ngoba abantu bengasebenza sasa bevuke besiyathatha i-constitution yeZimbabwe ukuthi umuntu ubesebenza lo esenze ama-duties athize okweminyaka engaka, kodwa i-MGS ayizange yambhadala, so seclaim izimali zakhe ufuna ukuthi ebhadalwe. So akumelanga kube lephutha elinjalo, sifanele ukuthi sihle siku-state lapho ukuthi umuntu othatha i-position leyi uzabhadalwa kumbe kabhadalwa, kumbe uyaphiwa ama-allowance, kumbe kwenziwani. Kufanele ukuthi kucace khona lapho ukuthi kusasa i-MGS ingavuki isibotshwa i-member ye-exco kumbe i-member ye-board. The person nominated elected must suit the position. Umuntu okhethiweyo ngabantu kumele ebe ngumuntu ofitha kumbe ololwazi ngaleyo position. For example, nxa siyakhetha abantu abanjengo-secretary, u-secretary ufanele ukuba ngumuntu okwazi ukubala lokubhala, keeping documents, ufanele ukuthi abekwazi konke lokho. So sifanele ukunanzelela abantwini esibakhethayo, siphonge ukukhetha nje ukuthi umuntu uhlakaniphile okwazi ukukhuluma, kodwa sifanele ukuthi sikhethe abantu ukuthi uhlakaniphele ngaphi, uyazi nxa engokhulumayo ebe ngu-spokesperson, nxa ekwazi ukumanage ama-projects simfake khona ngale kuma-manager ama-projects, nxa eyazi ngezemali simfake khona ngale kwezokubamba imali oza ku-treasure khona ngale, kanjalo kanjalo. So sifanele ukunanzelela abantwini esibakhethayo ukuthi ngabantu sibazi ukuthi bazasebenza bayazi ngaphi, i-advantage yabo ingaphi, sibasebenzise i-advantage yolwazi lwabo to the members' advantage. Umuntu okhethwa must be able and be willing to work on the required to do the work required by that position. Umuntu okhethwayo kumele umuntu osuitable, alright, ofanele lo umsebenzi njalo ezimisele ukuthi uyayithatha leyo position, uzawusebenza umsebenzi odingwa yiposition leyo,
kungakho ngithe kukhona okushotayo lapho ukuthi kufanele ukuthi kube lama description. Umuntu ufanele ukuthi ekhethe bekwazi ukuthi iposition leyo ifunani, uzabe senzani umsebenzi azabe wenza, ukuthi umuntu ethi vume sazi ukuthi ulomlando okwenza lokho akukhethelwe ngabantu, kube lokuzinikela phakathi. Any nominated or appointed or elected person who fails to perform the job will be relieved of their duties by the relevant authority after they fail to take corrective action being requested to do so. After being requested to do so, umuntu okhethiweyo ukuthi kasebenze or acte ku-position, ngathi asebenze ku-position, nxa etholakala ukuthi ikawenza umsebenzi awukhethelweyo, uzacelwa ukuthi achiye leyo position. Uzacelwa is either ngo-chairman ukuthi ngi-relevant authority ngamandla thebi afanele ukuthi emkhangele ukuthi lowo muntu wehlulekile, ngabe ngu-chairman kumbe kungabe kuyi-executive board kumbe iqembu elabe likhethe ukuthi likhangele lwana umuntu ngemva kokuba bemcebisile ukuthi kasebenze ngendlela, wehluleke ukusebenza ngendlela, uzacela ukuthi hayi achede kancane esihlalweni leso kungena abanye. The exco reports to the board. I-executive committee leyi i-reporta to the board. Kucacile lokho. The exco will decide the frequency of holding its meetings and who to invite to their meetings. Ngibona ngazani lapha kuyacacala ukuthi i-executive committee izaqamba ukuthi bona bafuna ukuba lemhlangano nini. Amanye imihlangano ngephongo kubizwa kuthumthum khonapho ngoba kukhona kuyabe kukhona. Eminye imihlangano iliyana ezathatha isikhathi very planned, yaziwayo ukuthi maybe quarterly or half yearly or yearly, iyabe isaziwa. So bona bazabona decide ukuthi bayenza nini, lonxuswayo ngubani. Kwesikhathi bayabe bedinga ukuthi benxusa osobhuku kumbe benxusa omlisa kumbe benxusa ezinye izikhulu zelizwe kanjalo kanjalo, kumbe benxusa izikhulu zephathi. Ngiyasombela akusoze politiki lezi. Every member of the MGS must understand the role of ESCO. Yonke imember kumele njengemember yonke ye-MGS ma usithi wena ukhetha ukuthi ube yimember, ufanele ukuthi uzwisise i-constitution yona le, phinde uzwisise ukusebenza kwe-executive committee yakho ukuthi sebenza njani. I-EXCO members must also understand what is required of them once appointed by their roles. They must understand their mandates and responsibilities as EXCO members. EXCO members must familiarize themselves with the applicable laws and the management best practice. So ama-EXCO members alomlando ukuthi kumele bezwisise ama-policies like imithetho yelizwe ukuthi kuthiwani, ngezikhathi kukhona kuba khona foot and mouth disease, kule mkhubo eyabimele ukuthi ilandele ukuthi kungamemetheki umkhuhlane wabo foot and mouth disease, ngama-best practices adingakala ku-farming nalawo. So kuyabe kumele ukuthi ama-EXCO members abekwazi izinto ezinjalo, bezwisisele ma-responsibility abakhethelweyo. Kungakho ngithe okunye kumele sikubhale khonapha ku-constitution ukuthi kucacele wonke umuntu. Imember la nxa isithi iyayivuma le i-constitution ikhethe ukuthi ibe yimember, kuthiwa i-role ka-EXCO ngiyani, kasoze beyazi ngoba kulalapho ebhalwe khona ukuthi i-role ye-committee yiphi. Bayakwazi ukuthi kulo-chairman, u-chairman wenzani, bazagesa ngoku-common, but kufanele ukuthi konke kube defined khona lapha ukuze nxa umuntu ethe wephula umthetho uwephula ngokubhaliwe khona la ku-constitution yethu. Njalo ama-members maye sithi avuma ukuthi ukhethe ukuba yimember, ngoba ukukhetha ukuba yimember ukukhetha ukuvumelana le-constitution leyi. Kumele umuntu ebebalile wayizwisisa lemithetho yonke ebhaliweyo wayizwisisa, kungabi le-gray area ukuthi umuntu uyabe segesa ukuthi ulandela uphi umthetho kanjani kanjani. Beside the
occasion requirements specified in the constitution, meetings and reports, the EXCO decides on what, how, when, if the communication of any information to the rest of the members. No member can demand information that he or she is not entitled to, besides the information defined in the constitution. Kuthiwa khona i-communication, ukukhulumisana okuzaba khona between i-EXCO, kuza-decidwa yi-EXCO ukuthi bakhulumisana nini lama members, bekhulumisana ngani, njalo kukhona okunye okwe-constitution vele lapho abahlala khona besenza ama-meetings lama-reports afanele ukuthi baya-summarize bethumela ama-minutes kuma-members, abantu behlale bekwazi ukuthi kwenziwe lo umhlangano kwenziwa lokhu lalokhu, kufanele ukuthi kwi-communication evele isazi ukuthi ifanele ukuthi bekhona. Kodwa ngaphezu kwalokho kufanele ukuthi kube lamanye ama-communications azaba khona ukuthi maybe sokubele kulokuqhamuka komkhuhlane, abantu abangangena eplazini kumbe bathini thini, sokumele bespray izinyawo kumbe bethini thini, kule foot and mouth disease, becommunicate ebantwini bonke, izinto ezinjalo. Ngiyafanisa nje ukuthi kumele kube njalo. Lapha ngi-highlightile lapha ukuthi you cannot demand information that is not entitled to, besides information defined in the constitution. I think for the sake of transparency and accountability, every member should be allowed to request or demand any relevant information. Lapha bengicabanga ukuthi kufanele ukuthi kungabi lokuprotectwa kwenye information ukuthi ayingeke yaphiwa abanye abantu, kodwa as long as irrelevant enye information, kungasiyo ukuthi nge-constitution kuphela, kodwa i-information relevant ngokusebenza kweplazi, imember ifanele ukuba lelungelo lokuthi ithole leyo information, ngoba kufanele kube le-accountability. Otherwise singavimba ukuthi i-EXCO akumelanga i-release enye information, kuzaba le-protected things ezizabe ziyi-protected, kuzagcina kusiba le-irresponsibility ezakwenziwa yi-executive committee le-board. I-board should be accountable to the members. I-executive committee should be accountable to the members. So akumelanga kube lolutho olufihlwayo as long as lu-relevant to what is being required. Bafanele uku-release leyo information iyefika kuma-members, ama-members azi athole information ngalokho abazabe bekudinga ngaleso sikhathi. So akumelanga kube le-protection of that information kuthiwa kuza-definwa nge-constitution kuphela, ongangokuthi maybe i-constitution izabe ikhuluma ngama-minutes kuphela yikho kuzaphiwa abantu, but enye information ingasoze iyefika ebantwini. So mbona ngazani statement le efanele ukulolongwa ingabekwa ngalolu hlobo. Item number 7, MGS Board of Directors, the board. The board is responsible for giving strategic direction to the EXCO and is responsible for the management oversight of the EXCO. The board scrutinizes EXCO reports and financial statements. So i-board umsebenzi wayo lapha uchaziwe okuyinto enhle. Uchazi ukuthi yona izabe ikhangela okwenziwa i-executive committee, lokubancedisa ama-strategies ukuthi besebenze kanjani, benze njani izinto. So umsebenzi we-board loku-analyze ama-reports lama-financial statements abo ababewathunyelwe, bebona ukuthi imali zabantu zisetshenziswa ngendlela efaneleyo. I-board izabe ikhangela konke lokho. I-board iza-decide ukuthi kuhlanganwa kangaki and ngubani ozabe nxuswa kulowo mhlangano. I-board izahlanganisela u-village head, u-senior sobhuku, labanye abakhethiweyo abamela izigaba, lamanye ama-members e-executive committee, yibo abazayenza i-board. I-board will have the following members. Izakuba labantu labo: chairman of the board, ozabe
senior sobhuku kumbe omunye okhethwe ngu-senior sobhuku, u-chairperson we-executive committee, lo treasurer, lo secretary, lo organizer, lo village head, lo village head, o senior sobhuku or their nominees, senior sobhuku. But laphana manje u-chairman uzabe ngubani? One of the senior sobhukus. Ngapha kuphinde kube lama village head, lo councillor. Lo councillor uzabe khona lapha ku board. So mina lapha ngase ngisithi khona u-treasurer. The treasurer might not be required as their duties may be done by the secretary. I think that there will be no handling of finance at this level except analyzing the financial statements of the executive committee. So besithi lapho u-treasurer kadingeki ukuthi ebe khona kule lokhuze ngoba lapha kakula kubamba izimali lani. So lapha ikubala ama-statements nje kuphela avela phansi ngala yenziwe ngo-treasurer. So secretary nxa elolwazi lwezimali ulakho ukuthi minimize inamba zabantu ababalapha ngoba ngiyakhangela ukuthi abantu kwesinye isikhathi bangabanengi kakhulu izinto zigcina zingahambi kahle. Kodwa nxa iningi labantu likuvumela ukuthi bebe khona lokhu kulungile lapho. But bengikhangela nje konke lokuthi singathi kukhethwa lapha okunye kakudingeki ngoba kakula kubamba izimali phezulu ngale ku board. Kodwa it's not a critical thing. Nxa ikhona treasure lo akulankinga. Khona okunye ku-critical ukuthi we can't do without like transfer of powers. Leyani fanele kulungisiswa ngempela. The person nominated, appointed or elected must be suitable for the position. Lapho kuyafana lokungaphezulu ngalo ukuthi umuntu okhethwayo umuntu ofithe ukuthi abe khona ku position leyo, njalo lo muntu uyavuma ukuthi uzasebenzela abantu. Nxa engakwanisa ukwenza umsebenzi uzacelwa i-relevant authority ukuthi amele eceleni. Kuyafana nje langaphezulu ngangale ku-executive committee. Every member ye-MGS must understand the role of the board. So i-role of the board lokhu information esilayo so far leyi elapha ngaphezulu ukuthi bazabe besebenza uku-overseer lokuncedisa i-strategy se-executive committee lokuba lemhlangano bekhangela nje be-strategizer ngokusebenza kwe-scheme yethu. Kodwa kakuchazwanga in detail ukuthi individually u-chairperson uzabe senzani, lo vice, lo secretary, lo organizer. Mina bengicabanga ukuthi kufanele ukuthi kuchazwe konke lokho ama-duties abo bonke labo ukuthi bona bazabe besenzani. Mhlawumbe ngangale phezulu ngale babe vele bengabantu abalemisebenzi yabo, maybe lanxa kungachazwanga, but labana abanye executive committee definitely fanele ukuthi ichazwe izwisiseke ukuthi bazabe besenzani. Ngoba lapha nxa sokuzathiwa kulama expectations ukuthi imember ibe lokuzwisisa ama-roles e-board, i-understanding isuka ekuthini ulutho lukhona lubhaliwe, uyalubala luzwisise wa-understand. Kodwa nxa kungabhalwanga i-understanding ngeke ibe khona, kungasala nje ama-speculations ukuthi ngicabanga ukuthi beyenza lokhu lalokhu. So ngicabanga ukuthi into ekhangelele ukuthi ama-members ezwisise ifanele ukuthi ibe ngebhalwe phansi. Board members must also understand what is required of them once appointed. They must understand their mandates and responsibilities. Okungangokuthi wonke ama-mandates lama-responsibilities la amfanele ukuthi abhalwe ukuthi la ama-board members ma kuthiwa angena kuleso sikhundla kube le information ukuthi bayakwazi ukuthi okay kubhaliwe lapha mfanele kuyenza lokhu lalokhu 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 kube defined. The role of the board, i-comment yami le, of the board with that of the members must be stated. Ikube lokho ngokuthi ukuthi kufanele ukuthi kube status, kufanele kuba defined lapha constitution. Section 8, confidentiality requirements for the board and exco.
All members must be made aware that the board and EXCO discussions, documents, and decisions are confidential and must never be shared or discussed with non-EXCO or non-board members. Abakhulumayo emhlanganweni yabo ngangale phezulu kuphelela ngikhona ngale kitchen labo akuyi kuphuma ngaphandle ekokuchazwayo lapha. I-board izabilo kwabo laba abakwenzayo kuphelela khona ngale ku-boardroom. I-EXCO laba abakwenza ngikhona ngale kuphekelela ngikhona ngale ku-EXCO room. Members board and EXCO members represent MGS interest and do not represent self-interest. Yabona ke lapha sesihlangana lapha. Ukuthi laba abantu basebenzela abantu, bayenza intando yabantu. And should desist from having private meetings on the side with ordinary members, subverting, undermining the MGS interest. Akufanelanga ukuthi kube kungamaqekane ukuthi sokusiya inyewe ezinye izinto emaceleni. Kufanele kube le confidentiality ukuthi i-board yenza ama-interests ama-members, i-EXCO yenza ama-interests ama-members. Akufanelanga kube lokunye ukudonselana emaceleni kuzwakale kumbe sokusiba le-leaked information. Kudingakala ukuthi kube le-confidentiality. All board and EXCO resolutions once passed must be implemented and supported by all members regardless of whether they support them or not when they were passed. Lapha ngazana ukukhona okushodayo lapha. Kuthiwa ama-resolution azabe kuvunyelene kumele supportwe ngama-members. Iloba ama-members ayakuvuma lokho kumbe kayakuvumi kumele kusupport. Mhlawumbe nxa kuthe kwavotwa kuyabe kulungile, kodwa nxa kuyi-decision eyenziwe ngale yabekwa ngale, ama-members ebesetshelwa, ama-members ebesesithi no ku-wrong. Ngibona ngazani lapha kudinga ukuthi i-majority alright nxa kuvotiwe kwaba le-majority rule kwaba open, ngibona ngazani kuyabe ku-right. Kodwa kungayenza umhlangano bese kuvunyelwana ngikhona ngale sekuphelela ngikhona ngale, ngibona ngazani kungabe mhlawumbe kungekho right ukuthi abantu bevunyiswe kuthiwa kulungile. Ngibona ngazani lapha sizabuya kikho lokhu kudiscuss ukubonakala ukuthi kungabe kanjani. Ku-edelwe enye information ukuthi hayi nxa kube le vote kwavunywa ngaleyo ndlela hayi kuyabe kulungile. Once resolutions are made, they can only be questioned or overturned at the same forum platform where they were taken. Fair enough. No side or private discussing must be entertained. Nxa i-decision ithe yenziwa ku-meeting kwavunyelwana, that's it, kuvunyelweni. Kuyi kutshintshwa kumbe kulalelwa ezinye inkulumo ezakhulunywa ngasese emaceleni. Nxa kukhona kulokunyunyutha kumbe ukucomplaina, kuzabuya futhi kubizwe umhlangano kuzokhulunyelwa emhlanganweni, kuvunyelwana emhlanganweni. Okulungiswayo kulungiselwe emhlanganweni okukhulunywayo lapha. Any member of the board or EXCO who does not comply with the requirements of his or her position must step down or be relieved of their duties. So, member we-board or EXCO ongalandeli okufuneka ukuthi akwenze kumele azisuse esihlalweni. Ngoba nxa engazisusanga kukhona ozamsusa. Ngiyaphinda njalo lapha ngithi kufanele ukuthi kudefine lokuthi ama-requirements lawo yiwaphi umuntu okuzatholakala ukuthi kawenzanga, ngoba mhlawumbe kungatholakala ukuthi umuntu kayenzanga lokho ngokungazi. Kodwa-ke ngiyathemba ukuthi uyabeke waphiwa ithuba ukuthi hayi lungisisa laphana wenze kanje lakanje lakanje. But ukuze kungabi ukuthi ufike ebangeni elinjalo, kungaba kuhle ukuthi ama-duties lama-expectations kumbe ama-requirements wonke lawo ebe-documented. Ngibona ngazani siyikho esizakwenza nxa sibuilda le-constitution, sifake khona lokho sibuilde lapha. Siyambonga ubaba uNcube lapha ngokusinika i-backbone of this.
we can develop from here and move forward. But i-concern yami isuke ibe yikuthi kule i-constitution ethunyelwe kwabelenzi ingeyeBhulu grazing scheme ibhalwe kanje. Ngibona ngazani ayimanga kuhle ukuthi ema-ofisini ngale ngoba nxa ingasetshenziswa ngeke kwalunga kuma-members. Ngithemba sizathi singabhala i-final constitution sihambe sedonsa leyani ikhutshwe sifake ezabe isi-include wonke umuntu waseMphoengs ngikhona ngale. Is just a concern ebengilayo. Quarterly general meetings. The EXCO will hold meeting every 3 months and brief the members of the progress to date of any relevant issues and also communicate decisions or resolutions made. Fresh mandates to the EXCO might be given at these meetings by popular vote. Any ordinary member must attend at least 1 quarterly meeting per year. Failure to do so may result in a fine agreed by the membership. Right. Kuthiwa khona i-EXCO ifanele ukuba lemhlangano every 3 months or whenever there is that need ukuthi kababe lo mhlangano wobuthumthumu. Ama-decisions abazabe wenzile kumbe lamanye ama-issues azabe ethe aphakama lapho kumele kufikiswe kuma-members. Fresh mandates to the EXCO might be given to these meetings. Nxa kukhona okunye okufresh okungathi kungeniswe, hayi kungangeniswa emhlanganweni lezabe isenziwa leyo kuma-3 monthly meetings kukhulunywe ngakho. I-ordinary member kufanele ukuthi bebe khona emhlangano kuma-quarterly meetings. Kuyakhuthazwa ukuthi kababe khona emhlanganweni leyo ama-quarterly meetings. At least ka-1 umuntu ufanele ku-attend emhlanganweni kalowo ka-1 at least lowo ama-3 months. Umuntu oyehluleka imember eyehluleka ukuthi ibe khona emhlanganweni umnyaka wonke izaphiwa isigwebo esizalinganiswa i-membership ukuthi umuntu ugejwa ngemali nxa engazange waba khona emhlanganweni. Mina ngasengikhomenta lapha sithi an ordinary member is encouraged to attend at least 1 meeting per year in one form or another. Ngizama ukuthi i-statement liyana ibekwe yasuka yangazani iba harsh ukuthi umuntu kazange waba khona emhlanganweni. Nabe ngicabanga ukuthi imhlangano mayisenziwa ngokuthi ngezinye isikhathi abantu basikhathade basezindaweni ezitshiyeneyo ngesikhathi esitshiyeneyo. Lezi insuku sesilakho ukuthi sisebenzise i-technology. Nxa kukwaniseka ukuthi lowo mhlangano kube le-broadcast, abanye abantu bekwazi ukuxhuma kiwo via virtual means. Bese zikhona lezi insuku lakho kungaba kuhle, kunganceda abanye abathe bangabe bekwanisa ukuthi bexhume lapho. Ngezinye izindlela ezingasetshenziswa lezo. So ngibona ngazani kuyaba unfair, but kufanele ukuthi kuthiwe amazwi lapho ebikho kuthiwa they must be encouraged to attend at least 1 quarterly meeting. Ngoba ngezinye izikhathi umuntu nxa kumbe i-investment efaka imali zakhe, kukhona abantu abasebenza eplazini lani lani, engabe iphiwa ama-minutes ephosela imali yakhe eplazini khona ngale, akudingi ukuthi ebe khona kuma-meetings la. Uyabe ethunyelwa ama-minutes ebona ukuthi yonke into ihamba kahle, ama-returns emali yakhe ayabuya. So nxa umuntu elebanga elinjalo akudingi ukuthi ebe khona kuma-meetings. So that's why kungafanelanga ukuthi umuntu egcine kumbe esepanishwa ngokuthi ka-attendanga ama-meetings lawo. Mandates quora will require at least 2/3 of
2/3 of the people abafanele ukuthi bebe khona yi-quorum le efanele ukuthi yenziwe nxa kusenziwa i-meeting leyo. Kebe kufuneka abantu 2/3 of the expected people. 2/3 of those present at the meeting. The quorum will require at least 66% yes vote of those present at the meeting. Ukuze kube lokhuze nadluliswayo kufanele ukuthi abantu i-point idluliswe ivotelwe ngabantu abayi 2/3 kulabo abantu abakhona. Abantu abazile emhlanganweni nxa kumbe bayi 100 kufanele ukuthi into ipasiswe ngabantu abangu 66 abazabe bevote ukuthi yes ngaleso sikhathi emhlanganweni. Those present at the meeting must be at least 20% of the total MGS membership. Laba abazabe be-attendile emhlanganweni abazapasisa i-66% yabo ezabe ipasisa ulutho kumele bebe yi-20% ye-membership. Lapha mbona ngazani bancane lapha. Nxa kulama big decisions kumbe maybe ngama-quarterly meetings maybe kungabe ku-right, but i-percentage leyi mbona ngazani incane. Kungadingeka ukuthi i-percentage leyi mhlawumbe ikhwezwe kancane. Sizayivakatshela futhi ikhulunywe abantu be-discuss bebona ukuthi bavumelana ngakuphi. A decision taken at any previous general meeting can be overturned if necessary by the 75% majority of the members present at the meeting. Nxa kuthe kwabotshwa isinqumo ngaphambilini kungaba labantu abathi kabasifunde leso sinqumo silakho ukudilizwa ngabantu ababe yi-75% yalabo abazabe bekhona emhlanganweni ngaleso sikhathi se-future meeting. A request to overturn a decision taken at any previous meeting must be sent to the secretary at least 14 days. Lapha ngicabanga ukuthi sithi thina it must be working days. Sithi 14 working days before the meeting must be completed by the signature at least. The request to overturn a decision taken at any previous meeting must be sent to the secretary at least 14 working days before the meeting. Nxa kukhona umuntu ofisa ukuthi kube khona ukutshintshwayo, isicelo leso kumele sithunyelwe ku-secretary ngaphakathi kwezinsuku ezingu-14. Insuku working days itsho Monday to Friday excluding ama-public holidays lama-weekends. So kube le-14 days ukuthi u-secretary abone leyo ncwadi. And leyo ncwadi ifanele kube isayinwe ngamanye ama-members angu-20 athi kakuchithwe i-decision yayenziwa ngaphambilini. So kuyadingakala ama-signatures abantu abangu-20 abasapota lowo muntu ozabhala incwadi ehambisa ku-secretary ngendaba yokuchitha isinqumo esabekwayo ngaphambilini. Number 10. Sisasemude uma siya ku number 22. Maybe ngiza stopa le video ngiqale yini. The members of the MGS exercise their role and powers during the meeting through the voting power and during the elections. Ama-members e-MGS asebenzisa ilungelo labo lamandla abo ngesikhathi somhlangano ngokuvota kuma-elections. Kulapho abasebenza khona amandla abo. Lokhu mbona kucacile bayabe votela maybe i-resolution or a certain decision kumbe ukuvotela ukukhetha abanye abantu ukuthi abangene esihlalweni. Mbona ngazani kulungile lapho kuyazwakala. The members attend the AGM, elect a board and EXCO, and attend any general meetings called by the board and EXCO. They also vote to approve or reject certain proposed resolutions. Ama-members kumele aze emhlanganweni annual general meetings bezokhetha kumbe yiba ama-members kumele ekhethe i-board
ama-members kumele ekhethe i-executive committee njalo kumele beze be-attende ama-general meetings ngaphezu koku-attenda i-AGM iyabibizwe yi-board le-exco. Kumele bavote ukuvuma kumbe ukulahla ama-resolutions athize. Ama-members yo akhetha i-board le-exco ukuthi imanage i-MGS ngokubamela. They have transferred their management power and responsibility to the elected appointed members. Nxa bekhetha i-board le-exco sebe-transfeye ama-powers abo okumaneja lokuyini responsibility lokuba responsible sebewa-transfeye bawanika i-board le-exco. Lapha mina manje ngibona ngazani kakulunganga ukuthi ba-transfer amandla abo bewafake ku-board. I said no transfer of power, but the EXCO must lead the members in good faith while working together. The EXCO shall consult all members before taking or implementing a decision. So mina ngithi laba bakhethiweyo abe-board le-executive committee kumele besebenze nge-delegated power. Yiyo esibanika yona delegated power, not ukuthi bethathe amandla amalungu. Amalungu afanele ukuthi aqhubeke elamandla abo, but labana they shall use i-delegated power kuphela ukuthi basebenza begcina ngaphi. Ama-members afanele ukuqhubeka elamandla ukuthi i-executive committee iyaphambanisa siyayikhupha, bafanele ukuthi beqhubeke benjalo. Akumelanga ukuthi amandla abo ethathwe kumbe awe-responsibility. Ama-members afanele ukuqhubeka esiba le-responsibility ngokusetshenzwa kweplazi labo babe bekhangela bebona ukuthi okwenziwa kahle. Yikuthi kube lama-supervisors e-exco le, ifanele kuba lama-supervisors angama-members. We want members to be supervisors. At the same time, i-top board la isiba ngama-supervisors. Yikuthi abantu beperforme kungagcini kusiba lama-corruption lokwenza izinto ezingekho ezilungileyo. Kufanele ukuthi amehlo ebakhangele laba babe bekhethe ukuthi basebenzela abantu. The powers and roles are to vote on issues which require the approval as defined in the Constitution. So lawa ngama-powers ku-annual general meeting lapha. So ama-members azabe evota be-approve izinto ezithize ngokuhambisana le-Constitution. Kodwa ama-members kababi involved ku-management ye-MGS. Akudingeki ngale Constitution ukuthi bebe consulted or be informed about the management issues and decisions. Mbona zani lapha kube lephutha lapha. Mbona ukuthi kuyadingeka ukuthi kube le consultation. Akula sinqumo esifanele kuyenziwa i-executive committee kungaconsultwanga ama-member. Ama-member afanele kuba le-right yokuthi be-consultwe bebuzwe ngokwenza kwezinto, kuqhutshekwe kukhulunyiswana kanjalo kanjalo. Akufanelanga ukuthi i-exco igcina isebenza njengobani ukuthi yithi siphiwa amandla senze sikuthandayo. Akumelanga kube njalo. I-constitution kungakho i-constitution le kumele ukuthi ilungisiswe. Management of MGS is a prerogative of the EXCO, with the board playing its management oversight. No. Should the members be unhappy about the performance of the board or any of its members, they may exercise their power as defined in the Constitution. But lapha manje sisithi exercise the power. Which power? Ngoba i-power will be taken by the top board. So mbona ngazani statement le iya contradicta lokungaphezulu.
The majority rules, and once a resolution is passed by the majority, all MGS members are bound by it, of course. Ngakuvotiwe imajority yathi kufunayo inkokulandelwayo, kodwa ama-members fanele qhubeke lokhu elamandla. The board will hold an annual general meeting with the membership in November or December in order to give an annual briefing and report future direction. All members must attend. Lapha kucacile ukuthi meeting ikukhethwa lokuthi izayenziwa ngoNovember kumbe ngoDecember. Mandate quorum will require at least 2/3 yes vote. Meeting, those present at the meeting. Lapha kuyafana nje lokungaphezulu ngalo ukuthi abazavota bepasise okuyabe kukhona emhlanganweni we-AGM kuyabe kufuneka i-66% yalabo abantu abazabe bekhona ngaleso sikhathi. Njalo abantu ababe bekhona labo bafanele ukuba yi-20% of the membership. Nalapha mbona ukuthi 20% incane kakhulu abantu abazabe bekhona. Abantu abangeke bayenzela abantu abaningi isinqumo beyi-20%. And then out of this 20% kuwe suppose kube le 66%. Kufanele ukuthi abantu bebe baningi, especially ku-AGM. Kuma big decisions kuyabe kumele ukuthi abantu at least kube le 50%. Angazi ukuthi abanye bathini, but ngicabanga ukuthi inumber leyi lapho kuyabe kwenziwa khona izinqumo ezinkulu kufanele ukuthi kube labantu abaningi. But lapho kuyabe kwenziwa khona ama-smaller decision akulandaba ngoba abantu bebalutshwana kuyabe kungalandaba. A decision taken at any previous general meeting can be overturned. Or lapho kuyafana lalokhana okukhulunywa ngaphezulwini laphana ku-ESCO ukuthi i-decision nxa ike yabotshwa ngaphambilini ilakho ukuzodilizwa ngabantu kumbe ngomunye ngemva kokubhalela usecretary. Bekuthiwe at least 14 days. Lapha kufanele ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi kube yi-28 more time. Lapha is a big decision, i-big lokuze nehlonipheka engaphezulu efanele ukuphiwa more time. Kube yi-28 working days. Usecretary ephiwe inotice yokuthi kule overturning of a certain decision. Ngoba lapha ngama-decisions amakhulu. Njalo ifanele ukusayinwa ngaba-20 members. Lokhu ku-right lapha. But sifanele ukuthi sinike more time lapha. Labantu abazabe bekhona kuma-big decisions la kufanele ukuthi yilaba bebe baningi ngokucabanga kwami. Angazi ukuthi abanye bazathini, but mbona zani kufanele ukuthi sikube yileyo ndlela. Yikho kuyabe kusenziwa khona ama-big decisions. Ad hoc meetings, the board and the EXCO can call the meeting and specify who is to attend the meeting at any time when necessary. All right, fair enough, that's straightforward. Look, i-board kumbe i-executive committee ilakho ukubiza i-meeting, njalo kumele becacise ukuthi ofanele ukuza kulowo mhlangano kumbe ngithi meeting ifanele ukuthi becacise ngesikhathi sokuhlangana at any time. Kufanele ukuthi becacise ukuthi ngubani oza attenda leyo meeting. Bona zami kucacile lapho ngichasise ngaleyo ndlela. I-board kumbe executive committee ilakho ukubiza i-meeting njalo icacise ukuthi ngubani oza kulowo mhlangano at any time bangabiza umhlangano. Nxa kujahekile, otherwise bafanele ukulandela lana ama-non meetings ukuthi kulezikhathi ukuthi kufanele ukuthi benze ama-meetings. Alright, sesiku almost halfway ye-constitution yethu. Ngizawuma lapha okwamanje. Ngiyabonga kakhulu. Ngizakuma lapho okwamanje, sizabuya siqhubeke from section 12 siye phambili. Okwamanje ngizastopa le recording ukuthi ingaze yabande kakhulu. Ngiyabonga ukulalela kwenu. Mphoengs omuhle, asincedisaneni ukulungisa i-constitution leyi ngethu sonke. Ngiyabonga kakhulu. So asizameni ukuthi sibe lama inputs sonkeni khona lapha sincedisaneni
i-constitution yethu siyipheke sisonkeni, abantu bephosela imbono bengabi ngabaza-reactor soku-too late, kodwa sibe nisonkeni. Ngiyabonga, ngizachuma njalo ku-third session. Ngiyabonga, thank you.